to Nambemo Diaspora Connect UG. We bring you closer to home. Eri omuntu oyo golabire wala Mary Flavia Namdu and the entire team to make sure we bring that person closer to you. Na yogera ko joli. Nawe no fa comment no gaba nange. Ate unalebo kino ate chiri kali atula nze Mary Flavia namulindwa kubula mwana kwestukira. Omukyalo Muganda yedirenga bya kabiro jerengesa atenga ndi mwana nzarwa eyegomba. Onako lwalero musabye nnyo ombaka achikirira mitiana omukyala unalebo Joyce Bagala ntwatwa. Ningamba lwachi nedda ono mwana bwe twazirunda kati ate kagiragira nga tukoma wenu tetubalina ko buzibu yadde nakamu ogamba oti bulungi olabika bulungi omubaka yo kambuze eno jojiddemu yeye ebisatu oba Flavia mtukanye badde nayo manango otambula bulungi amina obulya bye Kampala mbiwulira otambula bulungi bwebanga yeyo otambula bulungi hey just oli otya ndi bulungi ebale kwekuuma amina era de mama era mama ogamba oje mirembe bagamba ki balungi bannamityana balungi nawe bali kulabika bulungi bannange zembera nkulaba mbadde nkulengerera eyo ennaku zino. I last hosted you, which year was that? In USA, Los Angeles, California. Today we're now in Uganda. Exactly. Hello! So babuuze ko tugere maaso. Njagala babuuza nko mwena abalaba Diaspora Connect. Mwebale kulaba, mwebale kufollowinga. Ate n'okwebaza Flavia nti weebale nnyo omulimu gw'okola kubanga mulungi. Weebale kusiima munnange. Bigenda bitya? Bigenda bulungi. Saagala kulwisaayo. Olina ky'otaagala twogereko? Byonna tubyogere. Ate nga ki? Oli kaakalulu. Akalulu ko nakavuddemu wadde saakawangudde naye nakavuddemu nga wakonsiderera n'owakkiriza. Kubanga ebintu ebimu bicallinga back for no reason. Kakati buli lw'osanga okusoomoozebwa kirungi n'okwacknowledginga nti wano waliwo okusoomoozebwa naye ate n'ogenda mu maaso. Wakkiriza nti bakwangudde akalulu. Ebintu bingi nnyo ebyakabaddemu ebirumira biyitirivu ebyakabaddemu naye sometimes it is better to let go. Njagala onvunjagire ekisanja kye eky'emyaka 5 mu Parliament. Ekisanja kyange eky'emyaka 5 mu Parliament. First of all njagala kwebaza bannamityana olw'okukkiriza ne bampa obuvunaanyizibwa bwa myaka 5 ng'omubaka waabwe. Mbeeyanza nnyo era nabeeyanziza n'ennaku ezo nagenze ne mbebaza. Ekisanja ekyo kyatandikira mu kusoomoozebwa buli omu kwamanyi kubanga natandikira mu kooti ne tumala ndowooza almost 2 years nga tuli mu kooti kati ekisanja kyange bwe kyo kyatandika. Despite that ebintu bingi bye twakola kubanga mu myaka 2 n'ekitundu egyasooka nze nali minisita avunaanyizibwa ku byamawulire mu government ya opposition. N'olwekyo nakola ebintu biyitirivu nnyo. Okumanyisa opposition, okumanyisa official leader of opposition ekola ki bantu bangi baali tebakimanyi ndowooza. Naye ndowooza kati we tuli abantu abasinga amanyi official leader of opposition. Kiki kyekola? Then mu kisanja eky'emyaka 2 n'ekitundu egigenda okuggwako in the next 2 months nembeera myuka ssentebe w'akakiiko aka government assurances oba ebisuubizo bya government. So mubaddemu ebintu bingi ebirungi mubaddemu n'ebintu bingi ebyokusoomoozebwa naye ndowooza mu bulamu obwa bulijjo ekyo kiri nnomo. So twakola ebintu bingi. Ndowooza walaba documentary eyo gye nakola eya missing 18 ku bantu abo abaabula. Ndowooza walaba motion ze naleeta mu Parliament. Ndowooza walaba ne reports ze tubadde nazo mu kakiiko kaffe ng'abantu bali ababanja ente nalabye mu budget bagenda basasula. And I'm really glad. So ebintu bingi ebyalimu naye n'ebyekibiina kyaffe nabyo byalimu kubanga bw'oŋŋamba ekisanja era olina n'okuŋŋamba nti n'ebivumo nabyo bibadde mu kisanja ekyo n'ebivumo bibadde mu kisanja n'obigumira. Oh yes. Joyce, how did you handle? How did I handle? First of all olina okwetegereza ennyo. Flavia singa abeera anvumye obanga alina comment gy'akoze ku social media, I can pick my call and nenkukubira. Pick my phone and call you. Ate neebuuza namu nti kikyamu ki ekiriwo. Naye kati bwe ndabanga bantu balala, so I don't want to say nga temamatarenga nnyo. Naye bwe ndabanga bantu balala nze bendowooza nga opinion yaabwe tegattako kinene nnyo. Yes. Mbaleka bulesi. And that's how I've been able to manage. Joyce oli mukalubumu
nali ndowooza oli cry baby. Nze incidentally omuntu bwe yandirowoozezza kubanga banjagala nnyo nafuna love y'amaanyi okuva ewaka. So ng'omuntu mu ngeri nnyangu ayinza okugamanyinza okuba ndi soft no oba nkaaba mangu oba ki naye ate munaye Katonda yampa omutima mugumu nnyo. Naye ekirala ebintu byonna byenkola especially decisions zenkola nzikola with conviction. Kati olw'okuba decisions zange zenkola nzikola with conviction, kizibu nnyo omuntu okunkaabya ku decision gye mbeera nkoze kubanga mba ngikoze nga ntegedde nze ngenda okukola decision nga mmaze n'okuweyingamu biki ebiyinza okujja ne implication ya decision yeeyo. Tofunye ticket list efulumye toli ku list ya ticket. Yes. Njagala tutandikira awo. Yewe saafuna ticket namanya nti sigifunye. Sijja kugamba nti nno nasanyuka. You know, nze siri pretentious, ndi so real. Ekintu kyonna bwe kiba si kirungi, kiba si kirungi. Era tewali muntu ayinza kusanyuka because of something bad. Bwe saafuna ticket, namanya nti sigifunye era kibi. However, namanya nti kyali unfair. Gy'oli oba? Gyendi. Era mu kubeera unfair, kwe kugenda nesimbawo nga independent. Naye bino nti oba nnyombe, nti nno oba nvume, I think you didn't even see it. That's not me. Wagamba ekijja kijja ngenze nga independent. Yes, nze sinze oyo. Simanyi ebyo bintu nnyo byakuwalirira. How was it okugenda nga independent? It was definitely challenging kubanga mu 2021 nagenda nina card. It was difficult for me, but it was also difficult for people around me because there were many NUP members that were uncomfortable with the decision of the party. Naye sort of nga bali suffocated. Era batono nnyo abaavaayo openly. Naye nga bakuwandiikira mu mpola. And I think you've experienced this. Era twabala bano balabanga bakampeininga gy'oli ate nga... Yes, nabo ne kibafuukira kizibu. And this has been a huge problem for the party. Abantu okubanga silently boogera kirala, ne mu public boogera kirala. And I don't know, if a party wishes to grow, if a party wishes to change from that, maybe it should create more space for people to be able to express themselves. Omanyi, it's one thing okugamba nti bw'oba toli satisfied yogera ng'ekyo kyogera mu press conference ne reality ebeera ku ground. So yeah, that's what happened. Kankubuuze, gwe gwe omubaka aliyo wa Mityana, wawulira otyanga pati tewangudde, gwe bawadde kati tewangudde, naawe abaddeyo gwe twalaga bintu li NUP leaning, naawe tewangudde, kati here comes NRM, etwala obuwanguzi bw'ekibiina kyo. To be very honest, I wasn't surprised. Kuba nakyogerako. Flavia, if you have been watching my interviews, nakyogerako. Ne ngamba nti nze okwesimbawo why I did it nakikola kubanga tebampa kaadi mu ngeri eri unjust. Tewaliwo reason yonna lwaki tebagimpa. Okiwuliriza? Era kirungi interviews ezaagenda maaso n'abakulira ekibiina zaakijjayo bulungi. Omuntu woba ngambe okuwolera, I don't know, oba kuwolera oba kuwulira bubi because this person has taken this decision. If we want a democratic country, we should be democratic. You know, you don't victimize someone kubanga aina decision gyatute gwe gy'otayagala. At all times, even in human nature, leave alone political parties, tetusobola kuagreeinga ku kintu kyekimu. Fenna ne bwendi wannawe Flavia, we've come a long way. Yes. Naye si buli ku nsonga nti we agree. No. But it doesn't mean nti because we've disagreed on certain issues, then you're bad. Obanze ndi mubi. Nedda. It is just that on those particular issues, we've not agreed. Ekyo tekifuula muntu mubi era tekimugjaako capacity. Just because I made a decision, gwe gy'owulira nti obadde toyagala, tekitegeeza nti ndi mubaka mubi, tekitegeeza nti sikoledde bantu, tekitegeeza nti siri loyal member. No. That's not what it means. So it is really bad for the opposition. But I said this before even the campaigns, before the elections, that the opposition needed to be more united, especially united about a greater goal. But to disintegrate, to become disunited over small things,
nedda. Mityana is one of those districts losing ababaka ba NUP bonna okujjako honorable Zakeeka Ne Honorable Kalwanga yawangula yawangula ebusujju. So initially Emityana twalina ababaka ba parliament aba opposition bana. Emityana yonna ekola ababaka bataano. yes. So mu 2021-2026 Kisanja tubadde tulina ababaka parliament bana aba opposition. Nze ng'omubaka wa district, Honorable Zaake ng'owa Mityana municipality, Honorable Karanga ng'owa Busujju, ne Honorable Lumu ng'owa Mityana South. Oh, yes. Now, this time round, NRM took the district, NRM took Mityana South. For anyone who is sane, please underline sane. Keyword. Omuntu ali sane ng'ali mu opposition must know that that is a loss already. It is defeat on the part of the opposition, because if you've had two positions that you have lost, yet you would have used all your energy okufuna ekifo ekyasigalayo, I mean, what are you doing? Do you muli mugwoliremu ekirowoozo ekigamba nti enkolaganayo ne Honorable Mathias Mpuuga yaviirako bino byonna kalumanywera yenna? Well, I don't know, but I don't really care at all. Nakugambye nti nze buli kintu kyenkola nkikola with conviction. And can I tell you, enkolagana yange n'Oweekitiibwa Mathias Mpuuga, why I'm so happy about where I am, you imagine singa enkolagana yange yaggwawo just because of a party ticket ate era ne siwangula, because to be honest abatalina kaadi be batawangula bokka. Abalina kaadi bangi abakola ki? Abatawangula. So you imagine, you know, there is losing once and there is losing twice. So you lose your friend and you lose the position. At least you lose once. So you lost the position, you still have your friend. Exactly. 25. Very calculative. Yeah. Why to again mu DF? Nedda kakati ebyo bye era abantu bangi nalaba ku social media nga bagamba agenda mu DF agenda kulangirira. I told you, buli kyenkola nkikola na conviction. Sichikola because social media has said. Sichikola because that's what people expect. Sichikola because that's what people are waiting for. Nchikola na conviction. Wakiwulira? Yes. Even okuva mu DP okugenda mu NUP. Nakikola na conviction. Ate wali yangamba kubanga abo bonna buli omu yagezaako. It came from my heart. So everything that I do, I think about it, I consult, I meditate, nenkola decision. Nga decision eyo tegenda ku making, ku regretting. Buli lwokola decisions nga maybe bakutaddeko pressure. Obanga si kyobadde oyagala naye ng'ogamba bankole ntya. In the end osobola regretting. I'm very sure many people Regretted. They're actually regretting. Naye teboogera, tebalina kyakukola. Bagamba kati imagine. Kati baagala gwe bataawa kaadi nange gwe baawa ffenna tuli Taiwan. Taiwan kitegeeza ki? Ffenna twagwa. Okitegeera. Ffenna tewali ayo. Kati ate ng'abamu boogedde n'ebigambo biyitirivu. Because sometimes, okay, you can make certain decisions out of pressure. Uba gwe togisobola. Naye ate n'otayogera bigambo bingi. N'osirika. Okwogera ebigambo bingi kizibu nnyo. Kati waliwo nyinza okutana ne ngamba mutunako obutunuzi. Ne smilinga nengenda. Because why do you have to say a lot of things? Abaganda bagera engero nnyingi. Naye this time round duwansesa olugero olwo nti lweyagaliza muka kitaawo lutta nnyoko. Naye omanyi bwe luttira nnyoko ne lutta ne muka kitaawo. This is what happened. Yeah, kubanga if you have been wanting very much for Mpuuga to fall, you've been wanting very much for Bagala to fall, for Segona to fall, for ng'owulira ofiirawo ng'era bwe bagwa owulira bulungi. Yes, bagudde, but please not. Bameka abagudde, even in the party, banji, including leaders of the neck. Banji. Awe nkugambira nti olugero lw'Abaganda kuno ali fani. Ng'olagaliza muka kitaawo lutta nnyoko. Naye luyinza okutta nnyoko ate ne muka kitaawo ne lumutta. Mwane mufa lumu. So it is really absurd. Were you happy when leaders lost? No, I was never happy. I'm not that sort of person. I know there are many people who were happy because I lost. Yeah, I'm sure there are many people, especially leaders who kept coming to my constituents to decampaign me, to say all lots of things about me. But for them, when they lost,
I felt bad because that's not what you wish for the opposition, because we have a bigger goal. Yes. We have a bigger goal. Kati, when so many people lose in the opposition, we were 109 members of parliament in the opposition in this term that is ending. They're about 78, 79 now. Can you be happy about that? No. You can't. That means we are losing the battle. Exactly. So, did anybody reach out to you ng'akalukawedde from the party nagamba nti baagala? Anybody from the party? Of course, many, but not many who are my friends. Okay? And those friends of mine have kept with me. So they're the only ones that reach out. Next question coming. I'll first decide when I'm asking Please. you this. No, you should look at me. No, Please, I'm looking into the camera. I'm looking into the camera. Are you still a part of NUP? No, I am not. You quit. You left. Do you know you belong to the NUP, not Yes. so? Do you know the law? Do you know the rules? Teach me. School me, mama. When you stand as an independent, you automatically lose your membership. But tusobola okuddamu ne bakwaniriza. Yeah, that's why you said, You have to are you a apply. member? So I am not. But are you coming back anyway? I don't know about that. You don't know. Yeah. Aw, look at you. Listen to yourself. Yeah, you know I don't why? know about that. Yeah, because the rules say when you stand as an independent, Yes. you automatically lose That's your true, membership. that's true. There is a process through which you go to become a member again. Like I told you, everything that I do it with conviction. I haven't gone through that process. So I'd be lying to the public if I said I am a member. Actually, even the leadership would come out very quickly to say, oh, she's not a member. Exactly. Kati oli mu kibiina ki? Ndayimirira nga independent. Era okyali independent. Era nkyali independent. Bigas Tumugu, are you coming back? I don't know. But you're going to remain ng'okyakulira abantu b'emityana. Abantu b'emityana. Ebyo tebikwatagana even na politics. Ebyo bikwatagana ne fact that nze ndi mwana w'emityana. Kika kyange, bukojja bwange, n'obuvo bwange. Do you know? Ate kubanga nze bakadde bange bombi baali babazaala mityana. Meaning obukojja bwange n'ekika kyange byombi biriwa mityana. Naye n'okwongerako okusinga awo nze ndi muzzukulu wa Kayiira Emugulu era kisangibwawo mityana e Namungo. Naye ne kusaidia my mom kubanga yali yeddira Nsenene era ebujubi kiri busujju emityana. So the whole of me is mityana. So there is not going to be a point where I will depart from Mityana. Mityana is part of me and I am part of Mityana. I have been there. I was even there on Saturday. I'm continuing with all the things that I'm doing. I've been doing work mu Sikwa Cell as an ambassador, and I'm still doing that work. Abakyala benkola nabo emirimu, we are still doing that work. Tewali kintu kyonna kigenda kukyuka. I will not go to parliament because I will not be the member, but I will still attend parties, celebrations, church, funerals, whatever it is in Mityana, because that is me. Those are my relatives, my OBs, my OGs, my people. Kankubuze, okuma mu newsroom. I may not. Why? Come back. No, I'm going to be a journalist forever. Yes. But I may not necessarily return to the newsroom. Please come back. Bagala, you still look good. And you look good on set. It's I mean, not come about back. looking good. No, come on to serving and see your face. Like I told you, I'm not going to depart from Mityana. Yes. Like I'm not going to depart from the media or journalism. So Please. I'm always going to be part of Come journalism. on, active journalism. Come on. I'm going to think about that. Don't think about it. Buli kintu kyenkola. Buli No. decision Joyce. Yes. And not all them There are close, so many things conviction that I'm and all doing right that. now. Kale, And you know which things that I'm doing. That's true, and Yes. that's okay. But please come back. Oba tukuwa akantu. By the way, Zubeda yagamba. Zubeda, yeah. Zubeda yagamba. Tobwemenya jangu mu kantu. Ajja kuwa. By the way, can I tell you, Zubeda is one of the beautiful souls. Nti mu time
I think kwolwo nyinyi olunaku lwakalulu ekiro she called me nangamba oli otya munange I've heard. I was pleasantly surprised. I was so touched. Yeah. But I called you too. Yeah, oh yes. Mwino okunkubira ate wandikoze otya. Nede agamba jangu tukuwa akantu. Kati ku mawulire ku ssaawa ebbiri ez'okumakya ogasome ku executive media. Ku musanvu ojja ku Diaspora Connect osome amawulire. Ku 12 ogende ku Suku Live. Nja kujja kuba mwe bange jangu tukola amawulire tugaddemu tugawe vibe omanyi bwe twagavaamu abaana ne batandika okukola ebyabwe here and there. Anti kakati olaba olina okutegeera nti generation eno naye yina ebyayo. Abaana ba creative, abaana abato bali so creative and I love it. I love when I see the young people taking on the media industry in a very innovative way. It's beautiful. Yeah. So you're not creating space for them? Tetubawamu twabawamu emyaka 5 tetubawamu please omubaka jangu nkwegayiridde kubanga I believe mukama we akyakwetaaga. Have you heard from him? King Karisa. Yes. King Karisa mukwano gwange mukama wange mukwano gwange. So you've heard from him? We definitely talk. What did he tell you? Ebyo twogera byange naye mwami Karisa. Come on NBS amasenge je ogaba kusomera leero kati oba weetaani awo. Sigala yate nyinza okweyita erinnya eddala. Honorable. Nedda. Abooluganda batulaba ku Masengeje NBS akawungeezi Amasengeje ogakutuusaako leero nze Honorable Joyce Bagala ntwatwa. Joyce Bagala. Kade okalekeri. Why not? That's what I've been calling people myself. People missed you by the newsroom. No. People cannot miss you because what you do, other people can actually do. And people can do it really well. And times change, and seasons change, and even purpose. And when I say anything to do with the media, I am more into the media than anything else. I may not be in the media for the same thing that I used to do, but I'm still in the media. Yeah, I'm still in the media. Are you going to miss the parliament? Yeah, certainly I am. Certainly I am. I made a lot of connections. Many times, nina advantage, nina opportunity nti before I went to parliament, nali journalist, nali reporter, reporter of parliament. Yeah. So I knew everything that happens. I knew that even losing was part of the game. Naye ogenda nosanga nga abaka bambi abamu nga wamala okuluzinga taddamu okuddamu okufuna opportunity okulaba abantu babadde nabo ba interacting nabo. You know, all those things, but also the platform to express yourself at a national level is something that you miss. Everything else, personal friends, are definitely keep. We are definitely in touch. Yes, you don't lose personal friends if you know how to keep friends. That is true. Man. Joyce, on Sizamu Amani, because I expected you to come go with them Amani. Go with them with Subi. Man, listening and keeping your head high is not easy. Yeah, and talk about it. Abantu waliyo nga betaaga ne therapy. Yeah, psychosocial support. I have spoken to some people who are really down. You're watching Diaspora Connect UG. Are you? You're watching Diaspora Connect UG. It is enough opportunity. Opportunity je nafuna ya mirundi mingi. Number one, I have lost before. I've lost in campaigns before. Yes. In 2016, Nesimba, and I lost. So I know what it means to lose. But I have also lost before in other aspects of life. I have lost my parents, I've lost loved ones. So I know what it means to lose and then to recover from the loss. But also, I knew in Parliament that every other political term, there are people who will win and people who will lose. Whichever, regardless of the way those who have won, or regardless of the way people have lost. Somehow, the reality is, in every political term, there'll be people who will win, there'll be people who will lose. And that's a fact. So if you do not come to terms with that, but also there are other decisions. The decision or the choice to be happy, the choice to be peaceful, the choice to move on. That is a choice. Yes. It is individual. Naye waliwo n'ebirala.
mu kwesimbawo kuno abantu bangi, we were talking about it before we came on air. Aba staking so much. Someone sells their property, someone sells even their home. Kati ogenda okuva mu kalulu, if you have lost, kyekiki nkugambye, make sure you don't lose everything. Because if you lose the election, you should not lose your home. If you lose your election, you shouldn't lose your property. And then waliwo time wenzo tuuka n'olaba nga mutuufu ogenda kawangula ne bagamba nedda yongera mu kino sente wandifunye wano, and some people will end up borrowing. That is the other effect. So omuntu ayinza okuba bambi nga alina amabanja mangi nga tebitambudde bulungi. Oluzinze anytime oba otunze makaago nnyumba yo nga bali bakugamba nti munaye ennyumba twagala gye occupying nga tomanyi kikiddako. So it is very easy for someone to be that affected. I am lucky. I could never make those kinds of decisions. I'll never sell my property or, go for a bank loan or money lenders and stuff. Just to be in the campaigns. So at the end of the day, all I have lost is the seat. Are you satisfied, or do you think Banamtina bali satisfied with your service? I would like to think so. But please also remember, you cannot satisfy everyone. Ate, it is at different levels. One, there are people who will not like you. Katiolaba woli na mulindo Flavia. Yes. While me, I may like you nengamba banange Flavia, chibera happy, Kati waliwo omuntu omulala nga bwakulaba nga osmiling nga oli musanyufu all the time ng'anyiiga nga wano ebannanga omulaba isasisaki. I'm telling you. Exactly. Oli mutuufu. Kati waliwo abantu nga ye takwagala bwagazi nga ne wobeera oyogera bw'oti agamba kati yeyogeza biki nga takwagala nga ne bw'olikola ki tajja kukola ki. That sort of person will not be satisfied by your service kubanga takwagala ng'omuntu. Omuntu atakwagala ng'omuntu nga talina reason tasobola kwagala byokola. But there are people who are objective. Nga balaba ne bagamba baagala nno wa NUP naye abakyala abayambye baagala nno wa NUP naye abadde akolera unity baagala wa NUP naye talina nnyo ntalo nga ajja ku appreciatinga wadde nga wa NRM bo kibiina kirala kyonna. Then wabeerawo bali abakwagala obwagazi nga kyonna kyokola nga kimunyumira nga ye kimunyumira. So the different categories, but I would like to think that most of people are satisfied. Yeah, I would like to think so. How are you going to work with omubaka aliyo kati omukyala eyayise mu Honorable Nabakoba? I do not know because in 2016 era yawangula. I did my part as a journalist because there is no point where she needed coverage and I didn't cover her. But we never we didn't have any sort of rapport. She won the election this time round. Again, I don't know. I am a free spirit. I'm a free bird. I don't hold grudges. My heart is omanyi neyagala nnyo nze ng'omuntu. Yes. Because I love myself so much. Omutima gwange siguteekako biguzitoowerera. Nedda. Anyone wants to work with me, someone thinks that my brain can add something. Help, yeah. And will you get to her? I don't. We don't have permanent enemies in politics, but at times we sanga we bali banga bakuyete especially eyokuweereza abantu ate teyeetaaga nze kugamba nti njagala okole bwoti because amanyi ekyokukola. Ayinza oba takimanyi. Ayinza okuba olowooza nti akimanyi but gwe abaddeyo kitegeeza anti era yaliyo ate minisita. Kati omuntu ajja ne agenda aba naye byalowooza nti byebyo, so toyinza kuimposinga bibyo kuye. Actually wadde omuntu ayangambye naga naye lwaki ebintu bino ebyobubaka bwa parliament omulala waba akomye oli waba atandikira naye jjukira oli ajja n'omutwe nga gugwe ajja n'endowooza nga ye ajja ne political belief nga ye temusobola kufaanagana. Kati aba alina kukola ebyo byabazze nabyo. Kati gwoba omwetaaga olina genda gyali. Bwemba mwetaaga bwemba nina ekyobwetaavu nga kimunneetaagisa ng'omubaka. Why not? Totyayo. Nze. Kati ntyayo nkoze musango ki?
Ntyayo nkoze musango okutya kuva ku muntu either ng'olina bad intention oba ng'olina ky'okoze. Abantu mu kalulu beekasukira amagye amavundu. Era kyova olaba nze kabeere ye oba omuntu omulala yenna tasobola kugaa nti baagala n'agamba bw'ati. Ekyo kye basinga n'okummanyaako. That is my brand. Omanyi brand zino za njawulo mwana ggwe. Okiwulira? Saaga njogere ku brands endala abantu bayinza okugamba abamu bakolera campaign abalanda naye waliwo brand nga yo yeeyo nga tekyukako era nga bwe ne bw'ogenda okugula it is up to you oba ogulagula oba togula bireke nga yo brand naye ate waliwo n'ebirala ng'osobola negotiatinga n'ogamba nti nkendeerezaako era omanya nti awo omutindo gwankendeerezaako gwegwo kakati nze brand yange yeeyo oli kyayinza kugamba nti baagala yavumye because nfuna ki mu kuvuma. I look at people who said so much about me. I look at them and I'm like, okay, the campaign ended. So I am here, you are there. We all lost. You're not going to feed me? I ain't going to feed you. Exactly. It's time for us to. Even if you actually won, oyinza n'okuba wawangula naye ng'onjogeredde ebigambo bingi. So onsize ensooto kati wafunamu kyawo baakuwa ebirabo baakuwa ssente ogenda kukyukako ogenda kufuuka nze brain matter eri mu mutwe gwange bagenda gijjamu bateeke mugugu nti nedda. Never. Nja sigala nga yenze baagala amagezi gennasigala nga gange ne bw'onookola otya tegajja kufuuka gago kuba ne Katonda yakiraba n'amanya nti ggwe amagezi go gasobola kuvuma agabaagala tegajja kusobola. Ogenda siga oli opposition? Of course. Ogenda sigala oli ku mulamwa gw'enkyukakyuka? Enkyukakyuka sigitandise kati. Enkyukakyuka nagitandika nkyali journalist. In fact wali kintu kinsesa ng'abantu abamu abaakalaba omusana okubaako ne boogera ku nze kinsesa nnyo ne ng'akalira boona. Kiki oyita okulaba omusana? Okutegeera nti twetaaga enkyukakyuka kubanga waliwo abantu abamu nga n'okutegeera nti beetaaga enkyukakyuka baakakitegeera naye nga ffe twakitegeera dda. Okitegeera? Naye ng'omuntu actinga ng'oyinza okugamba have you ever seen someone who was just gotten married ng'oyinza okugamba yasoose okusiba empeta n'akunyonyola obufumbo n'akunyonyola marriage is a beautiful thing era n'agamba n'abalala oyo okola bubi teyandikoze bw'ati omuntu omufumbo takola bw'ati naye nga gwannyonnyola ababaddemu emyaka ng'ameka. So sometimes it's good obutayogera nnyo. Yogera ebigambo nga bisaamusaamu kubanga sometimes oyinza otuuka n'ogaa naye kati bino nayogera byaki mazima. Waliwo wootuuka bayita amasaŋŋanzira nga naye wooli wennyini ngoga naye bannange ate ebigambo nga nayogera bingi kati bino byonna nali njogera byaki walayi nga tolina nsonga. Okitegeera? Waliwo abantu aboogera ebintu abantu ebyo byobadde ogamba nti naye wawulira otya oli nga tandabanga nako face to face nga awulira buulizi banjogerako nga ndabira bulabizi eri ku TV nga awulira eddoboozi lyange ku radio naye ng'ate ayogera. There's someone who met me and we had an entire day together. At the end of the day ngali surprised nagamba Katonda bwagala ng'ate ndi surprised. Nemugamba it's because when you see me from afar you probably see a different person. Two different people. And when you see me from near here I am also a different person. Nange namuyinako bamukakasa nti banange oyo omwana asula mu mabaala abeera mu gavuna tubeera tunywa naye omwenge tumulaba oyo tasobola nga tanywa mwenge oyo omwana bikoze bitya. So chance ne tukwale tusinkana ku meza ate mu kawungeezi nga kalungi with happy people buckets ziri all over and I'm having my Red Bull. Kyavaabuuza Flavia nga tunywa mwenge biki leo tonywe tya munaye sigunywa nga bwe nagunywa ddi olimba tonywa mwenge mwana gwe takisoboka nze nga bangamba nti onywa. But you know even that statement nga bangamba it is always beautiful for people to then tell you about others especially when they're telling you bad things. Kirungi nnyo n'olinda gwe n'otegeera obubi bw'omuntu. Si Munnayuganda ffe Bannayuganda otumanyi naawe nedda ssebo mu bisala alikyapa ffe tuwulira kiwulire nti Joyce ono ntwatwa nti ewantwata yavaayo dda kati ali wagundi
nga tuyiwawo n'akafaananyiko kalingoli mukalubindi bulungi n'akazaala mu maaso nti ono yali bwa mityana yavaayo ewantwatwa kati ye omulesa ali atya ntwatwa taata wange lwaki nange mbalidula nti bbaawo nedda kubanga erinnya baawo yange soli mufumbo nno katulabe eri lwaki tuli mufumbo obufumbo bwa mpeta are you sure yes nedda marriages are in different forms okay si bwe kiri nze ndowooza bwampeta osoma ddiini ndi mukristaayo bwampeta mwana gwali eri enamirembe it is true osaana okugenda ne bakwanjula ne mu registering obufumbo obwo era empeta ebaako empeta is a sign that is a thing empeta is a sign era kyova olaba nti mukoseza abaana b'abantu bangi ensobi okyegedde okyegedde ekintu ekyo when you think that anytime you see empeta it is true nti abantu bangi bafumbo era nga bambala empeta but it is also true abantu bangi bafumbo obufumbo obutali ligo. Now there are two things, oli musanyufu mu bufumbo oba just oli mufumbo. For today and whatever is happening around the globe, we're just there for the sake of muchala gundi. No, I'm telling you, that's not nice. It's not nice, but that is what is happening. It is very important to be happy. If you are happy, actually, because of technology, the internet and all that, social media and all that, now we fake it. Until you get it. No, not even until we make it. Many fake it. It's not nice. So you have to show them. There's that challenge where you have to show your rings and be like, I am married. Omanyi nti abantu bangi abasanyufu essanyu gye bayiteeka ku social media. That's true. Era essanyu erisinga obungi teriri shared with the public. Do you know why? Why? Because the moment you share your happiness, there will be so many people that will not like that happiness. That's true. And they will work so hard to break it. Okulaba nti bagibreakinga. Era olaba osobola okubeera Flavia ng'omwami wo toyina bintu by'omuwulirako. The moment abantu bategeera nti yoyo omwami wo ng'otandika oli ayinza n'okukubira nno owange simanyi mumuyise wano ondabye emmotoka y'omwami wo tiyo nedda enga ndabyemu omukyala kakati tomanyi nakumanya mukyala ki n'otandika okulowolereza ebintu n'otandika okugamba oba ataani oyo n'ogamba oba mukubire olumu n'omukubira n'omukubira n'ogamba mukyala ki gw'oli naye okiwulira banange wange okitegedde ne mutandikira ku ebyo okitegedde yet we're keeping your relationship private obeera musanyufu nnyo kati nze okubeera mu relationship nga ndi musanyufu and I see a lot of speculation. I see a lot of it and I smile. Buli lwe ndaba speculation nseka busesi okiwulira abaana bono abaana you know you leave people to speculate but you live your life calmly and happily, because when you live your life calmly and happily it's more satisfying than okubeera ku social media nibagamba kino novaayo n'ogamba nti disregard novaayo n'ogamba disclaimer no tekikola. So you married? Yes. And thank you for keeping him private, because I mean, how long I thought your husband is called Mr. Antwata? No, Mr. Antwata is my dad, my late dad. So who is your husband? Like I said, just his name. Okay, send greetings to him. Just his name. I will send greetings to him. Just his name. Nedda. Bagala kumusajja atabuka. Nedda sitabuka naye omanyi kati if you say a name kati ngambe nga linnya Peter nga batandika ba Peter ki ojja genda okutuuka mu Google ng'olaba Bagala's husband, the husband of Bagala, Peter okigeera. You're protecting your gains, mama. No. I'm actually not protecting. I'm simply living my life. That's good. Yes. That's good. I'm simply living my life and living my life on my own terms. And how about your children?
Oh, they're beautiful. They're beautiful. Oh, yeah, they're beautiful. How are they? They're really, really good. Na hosting, I've hosted a couple of members abatayisemu n'abayisemu. Naye omu ku batayita muyangamba Flavia, I now have time for my family. Luli, I never had time for my family. Oba wakatuula meeting ene kuyita. Oba wakatuula en. Are you okay to shifting omusana? Simanyi to shifting endowooza. Okay. 1 minute gamba tunzi bampadde tikiti ate nteekwa okulayira. Kunze kyekyo maama oteekwa okulayira baati bagati. Omwana ayogera ebigambo. Oyogera empulira ng'omukubaddalamu. Genda tu. Kuli kale nate munnange mukumulamu okwo tebaza ba sponsors baffe. Abateekamu ssente, thank you so much temujangoko Hardware World supermarket y'ebizimbisibwa kansibenti omubaka wange Joyce Bagala byonna bye weetaaga okuzimba bijja mu Wengamba mu Parliament. Ewaseka omanyi nomumanya mukwano gwo Mumanyi. Jobijja Mumanyi. Tongamba nti nayo ina amagezi. Mukama wange Mukama wange Simon Sekacha nkubuzaako gambo kyo bosi wange musaamu ekitiibwa onoonya bango bekkalimu. Tubadde tukyanyuma emboozi nga kyayogera ku bufumbo and all that. Yes. Omwami w'omukoma butiribiri n'abaana bo. Nekugamba nti omubaka gwe nakyaza wali yangamba Flavia, now I have time for my family. Kibadde kitya ewuwo? Kituufu kubanga mu time kuba kati olaba ennaku zino maze ndowooza I think a week or two ng'omutabani nze mutwala ku ssomero. Era nga tugenda nga nnina emboozi then ne bamukomyawo naye nga mutwala. We have a good time. Kituufu obeera n'obudde for yourself and for family. Okitegeera. That's a fact. Era oli tayinza kugamba mbwa kikyamu era bw'obanga obadde so busy. N'abantu aba retiring. When you retire ogenda okulaba nga obudde osigazzaawo obwa family. Oba abadde bakola emirimu emingi n'ogamba kino kankite na kino kankite era ogenda okulaba nga obudde creating a more space for family. So yeah. You now have time for your family and your husband as well. That's really, really good. Jeez, kati gwobaddeyo mu Parliament. Njagala ombuulire. Okay, this now tugenda bakali kati nnyo kubya serious. Tugende kukubya ekisiru. Era atulaba. Kati nze atamanyira bya kisiru. Si bya kisiru nnyo, but because gwoli munamawulire munnange. Nsabo nyambo otubuulire because tulina ebirowoozo bingi nnyo ne bye tuwulira hiyase mbu. Bwe nali nkyakola ku New Vision ng'omukama wange akyali Robert Kabushenga omwami oyo twakupeeranga n'enkiiko at times every Thursday, at times at the end of the year ng'atubeera n'agamba nti bannange mukozesezza toilet paper mungi ekisanja kino mpa kyakulabirako n'atugamba nti bannange ku luno kondomu zitambudde nnyo mu bungi nnyo simanyi lwaki n'agamba nti bannange oba wateekayo bwe kiti ne ziggwayo. Maybe abantu balinga batwalako nga oyolako n'otwala. Waliwo yatugamba nti eyo ku Parliament era ekisinga otambula ennyo ze kondomu both ew'abaami n'ew'abakyala. Kiri kitya? I want to be as honest as I can be. I do not know obanga ddala zitambula nnyo. But it would be a good thing bwezibanga zitambula nnyo because that means the members of Parliament and staff, because Parliament is not only occupied by members of Parliament, it is also occupied by staff. Kitegeeza bwe kibanga zitambula nnyo then protecting abaagala abaabwe nabo beekuuma. Naye nga nawe biwulira ate ekyo mbadde sinnakiwulira. I'm being honest. Ebintu era bingi mbiwulira mbadde ekyo sinnabakola ki tunakiwulira. Kale ffe tuli the ears on the ground so tuba tubiwulira. Let's talk about the relationship between members of Parliament ne bannamawulire. Ebadde etya gwe woobedde mu kaseera ko given that waliyo ng'omusasi kati n'ojja ng'omubaka. Enkolagana yammwe eri etya? Nnungi. Nja kwogera ku nze. Enkolagana yange n'abamawulire kubanga nze enkolagana yange n'abamawulire has remained enkolagana ya comradeship, enkolagana ya colleague. Of course ba politicians n'abamawulire enkolagana yaabwe tebangako yalubeerera nti nnungi fluctuating okusinziira ku mbeera. Owamawulire ajja kukola story nga story ekkuba onyiige mutabukemu naye bwe biggwa ebyo ne mukivaako. So enkolagana wakati wa politicians n'abamawulire tesobola kubeera nga eri static ng'eri mu mbeera y'emu ekyuka. But in terms of
really ojjeyo babuuzizaako mu relating, you keep in touch. I really keep in touch. I remember there was an issue ndowooza mirundi ng'ebiri once nga Honorable Mpuuga akyali leader of opposition, once nga Honorable Ssenyonyi leader of opposition, abamawulire they had issues naye nga tebabeera na issues ne ba principal, tebabeera na issue na Honorable Mpuuga oba ne Honorable Ssenyonyi ne abamu office how we deal with them. And I'm glad that on both times, as part of the team, abantu n'abamawulire ntugamba, look, this is how we need to relate. Kino bwe kiba tekitambule bulungi, kitambule bulungi bwe kiti. Nemwebitereza. Yeah, and I'm glad. Katwogere ku muwala mulenzi. We hear. I want you to quote me right. Ababaka baganza bannamawulire. Kati ebyokuganza bwe bateeba baganza enkolagana yaabwe neesukkako n'egenda ewala to the extent babafunamu n'abaana. On top of that ne bagaana n'okubalabirira. Nawe Flavia, that cannot be just journalists. I'm telling you. Yeah, that cannot be journalists. And I want to be as honest as I can be. That is everywhere. When you find a man that is not responsible, that is what will happen. Lwaki nkibuuzizza gwe oli mbaka parliament? Yes. Tutwala mbaka parliament. I'm not saying, okay, abaami oba n'abakyala, the minute you become a member of parliament, there is akatiba wekutwalira. Exactly. Nti such things tetubi expecting okubeerayo. Era baatugamba mbu omukyala Anita Amonge alina abaana bangi baweerera ababaka ba parliament nga baganya sikimanyi Flavia ndeka nze nkubuulira sibimanyi nti bagenda ne bamuloopera nti maama omubaka wo ow'egindi lyanzaalamu omwana n'agaana omulabirira konye tofaayo namuwaayo. First of all, ekyo sikimanyi, but let me be very serious on this matter. Yes. The issue to do with taking care of children is very important, and I would advise any man, be it a member of parliament, a staff of parliament, an engineer, a teacher, a healthcare worker, anyone, wazaala omwana and you get differences n'omukyala, ekirungi ekyokukola kwe kukola okusalawo okw'ekintu ekikulu ne mwawukana n'omukyala, difference ne zimanyika nti omukyala ye tetukolagana naye n'osigala ng'olabirira omwana, kyo kituufu. Naye kati eyo mata sijja kugamba nti gyeri oba teriiyo, kubanga ekyo kiri buli wamu. Ne woonaagenda mu mikutu egy'amawulire ojja ssangayo bannamawulire abalenzi oba abasajja nga balina abaana abawala bafunyisizza embuto ne babazaalamu ne batabalabirira. Bw'onoogenda mu health industry ojja ssanga abasawo afunyisizza nurse staff omulala oba omukyala omulala atalina musawo olubuto n'amuzaalamu n'atamulabirira. So it's not just about members of parliament. It is a general challenge which should be addressed, and I think that will take both women and men, because there are many issues ezireetera ensonga eyo. Waliwo abantu bayomba ennyo ne banyiiga nnyo ne beerabira abaana. So the most important thing is we muba muzadde abaana okukulembeza abaana, kubanga bambi tebasalawo bo, si be babeera basazeewo nti gwoba omuzaala. Osanga singa yali wakusalawo yandiba tayagala na maama oyo oba taata oyo. So at the end of the day, it's not about members of parliament. It is about everyone else. It's about all adults engaging in sexual relations ne bafunamu abaana ate ne batusuula obuvunaanyizibwa. So sijja kukigamba ku babaka ba parliament bokka, nja kigamba n'abantu abalala, because you know kituufu kyoyogedde nti omubaka muyina pedestal kw'omutwalira, but you've had executives bamututte mu kooti nga bamututte mu kooti lwaki talabirira baana. So it's not an issue of members of parliament. It is a serious domestic issue in the country, and not just in the country. I think on the African continent, it is really, really huge and should be addressed. Wow. Thank you so much. Omukulu Yoweri Kaguta Museveni bw'agonnomolako ogufo essaawa zino. Naye bannange, Flavia, omanyi nti nno I've had that question, I don't know, okuva when sina mukalumuka, from way back, okuva when nagwa mukaluka 2016, paka kati.
And I don't know, that question should cease because people have been telling me. Ochigwana. Nchigwana kituufu. But let me tell you, you should also be ready to work in an environment w'olaba w'osobola okukolera. Okimanyi Flavia, surely ku ngeri gy'omanyi olowooza singa bampa ekifo omukulu ng'akimpadde tayinza okungoba myezi 2 mu kulaba ajja kugoba nno munnange asobola okungoba because let me tell you nze sikola bintu nkugambye bye sikkiririzaamu. Joyce kino kifune kuva ku nze yakikuwadde dda n'okola ate n'okola bulungi twayo ku bakyala nga ayagala menye manya kakati lwaki tobamenya but there's one thing abantu kye batamanyi nti abantu abo n'abakyala b'oyogerako abaali baweereddwa emirimu 7 obwongo bwabwe tebwetoolako busigalawo only that basobola okususpendinga bye bakkiririzaamu. The problem is the people who may not suspend bye bakkiririzaamu. So are you among those? Yes. Ayaba. Ati Flavia nkugambye okuva we nagwa mu kalolo aka 2016 that question has been coming. Yeah, it's been coming ngatoli but now you've been there and maybe now he has seen your worth and what you can do and what you cannot do. Omukyala Betty Kamya yaliko ne president w'ekibiina kakati tewalaba nti nno bwe yagenda okuwa amagezi ag'okuauditinga lifestyle akyali IGG. Okitegedde mukwano? Okitegedde maama? Anti gwe tojja leetaaga amagezi gojja leeta amalala. Kirungi n'okola ng'okkiririzamu ebyo by'okola ki? By'okola. Kakati ekintu ky'otakkiririzaamu kireke. Ate abakirimu yes. Anti mikwano gyo nga gigamba obadde kiggwe twala ekifo twaliza muli. Problem weeri ndi mikwano gyo gikugamba si gye giba gigenda okubeera awo. Giba gigenda kuyamba kushira Joyce kati gwe mbuulira bameka b'oyamba. Muki? Mu bintu ebyenjawulo bye bakola. Va ku bino nti nno we are in the media and all that. Yes. But you cannot help anyone working for the NRM regime to make decisions because they do not make those decisions. You don't know? That means you turn it down? Of course. Politely. Joyce, Mgandange, my sister. She's my sister. Okay, can I ask you? Yes. Would you take that position? Nzona mulindwa? Yes. Ngakisizanga kyaki. Any position. And what would you do with it? I don't know. Exactly. Kati okirabye nti naawe kennyini tomanyi kikyoyinza kikola ki kikoleramu. Now because of that, I may take it. And ask me why. Why? Because enemy omukipinga kumpi. Kumpi tomuteka wala. Of course that's what Museveni has been doing. For him he's been doing it very well. Yes. And get them but kati wuliriza kati wetuddirayo waleeta ba enemies be closer n'abakozesa ki ne basigala nga bakola ebyo bye babadde bakola before. Unless nga balina birowoozo be personal. No, because you don't even blame anyone. Okiwulira. And for me that's why I really love Kano Besigye. Kano Besigye akugirayo bulungi nnyo enkola gy'osobola okukolera mu system etali nnungi. Ne wobeera ng'oli mulungi otya. Ne wobeera ng'olina ebigendererwa. Let me tell you, abantu bangi balina ebigendererwa birungi. Era ne bwagenda omutima gw'endowooza guba bumugamba kaŋŋende nkozinge these kinds of changes. Problem weri system bw'eba ng'eri fabricated in a particular way. Toyina bw'oyinza kukoleramu ggwe by'olowooza nti bye bisaanidde nga system ekola bulala. Oba okitegeera? System bw'eba ekola bulala tosobola kutwalayo lugezigezi lwo Flavia. Era lwonna lukuggwa. Kakati mu kifo ky'okulukuggwa. Calm down. Lastly, Ngatumbamba Joyce, Panange, thank you for coming. You're welcome. Like, you've really given me good time. Ate ensongo zidambulungi. You're not a crybaby. I don't know why chamba dembongo. Let's talk about what do I need to know? Oli muotefu, oli mugonvu. Naye ndi mugonvu. I'm soft. No, bugonvu not that you're being soft. Obugonvu kata Flavia, I'm ever jolly. If you get to me ndi muyongo wa ndi mukiyongo wogamba Flavia, what happened? Flavia, ekintu kyenyinza okwashuwaringa ojja kunzanga emirundi mitono nnyo nga ndi muyongo bevu. That's good. Siri loud. I'm not a loud person.
siri very exciting. In fact, nze sobola kubeera nga ggwe. I'm sort of an introvert. Naye tosobola tekunsanga nga ndi muyongobevu. Ojja kunsanga nga ndi muyongobevu ng'omutabani wange mulwadde. Mba mpisibwa bubi. Mba mpulira bubi. Naye ekitali ekyo. Ojja kunsanga nga oli bulungi ka skin check ka lipstick kiriya walla akazigo kakyakwata lwaki nedda. My dear, osagana akalugo, you don't know. This life is for living. No, my dear. This life is for loving. This life is for... Ekigambo love today, people don't know how to love one another. No, people are very selfish. And that's why you don't keep a big circle. You have to keep your... When you keep a small circle, you have the capacity to love them right. Okay. But if you keep the circle big, it may be difficult for you to love them. My last question. Let's talk about the speakership, because Kati said it is very, very tight. Yeah. Nkokola zivaayo here and there mu social media, tweeting, messages here and there. Obadde ku regime ya AAA mu parliament, era omulabyeko. Wawulirako ku ya Mama Kadaga. Tuli kati sofa bali basatu bali bana. Abesimbyewo. Yes. Abesimbyewo kwa speaker. AAA. Kuliko incumbent. Yes. Kuliko Honorable Nobad Mao. Yes. Kuliko Honorable Lydia Wanyoto. Okay. Kuliko Honorable Persis Namuganza. Oh, Joe. Yes. And who else? You said Wanyoto, who else? Babalanda. No, Babalanda. Okay. Yeah, abo. Then, ndoza bebo. According to you, single obadde mu parliament, obadde ogenda kulonda? Ate nze nandironze. Why? Ate akaluuka kange kandi matarenze. Yes. Nedda. And that is the reality. Akaluuka opposition ku kifo kya speaker tekamatarenga. This is the reason. Kati NRM banji nkugambye nti right now opposition enabaka nga 70 something oba 80. Bali mu bisatu mu. Kakati goba okakubye oba tokakubye. Toyina kyogenda kukyusa ku outcome yaki ya speaker. Ani agenda okufuuka speaker is entirely an NRM business. Most importantly, ani agenda okufuuka speaker is essentially a Museveni issue. Gwanakkiriza nti gwoba obeera yajja okubeera. Yenna gwanagamba nti yono yajja okubeera. Okyegedde. So, wobeera ng'oli wa opposition. Oba olonze oba tolonze. Guli omuwendo gwokka gumala. In fact, omuntu yenna yeesimbyewo kuba speaker. Obulu buno obulala. Ne mu kalulu opposition teriimu. That's for sure. Ne mu kalulu opposition tekola ki? Teriimu. Okujjako ng'ogendayo n'oyisa ebivvulu n'ogaana nange nkoze eki neesimbyewo amawulire ne bakujjako bite and all that. That's it. Naye nga it is entirely an NRM business. Kubanga naawe ngamba ab'opposition bonna kaŋŋambe weesimbyewo oli wa opposition ne bakuwa abantu 8 bonna nga tekuli n'omu atakuwadde. Bonna ne bakola ki? Ne bakuwa. Oyinza okawangula. Tetosobola. Yeah, so even discussing it. Then why is it there then? It is there. Omanyi waliwo reality, waliwo ne ideal situation. The ideal situation would be that members of parliament would elect omuntu gwe balaba nti yasande yalina ebisanyizo yasinze kuba nedda and all that. But that's not what happens. And that is the reality. And you have to come to terms with it. It is next to impossible that an opposition candidate will stand for speakership n'afuna obulu bwonna obw'opposition n'afuna n'obwa NRM n'asapaasinga obwa NRM. So let's just watch the show. Gwolaba ani agenda okwangula mpulira mbu AAA w'amaanyi kyokka munene Nobad Mao ne w'amaanyi bw'owulira ate nze gyendi binsanga mu lukuubo. Tubuuze ababaka abawangudde. Binsanga mu lukuubo. Tubuuze ababaka abawangudde. Ani nze mbaddeyo nayejjukira nze mbaddeyo na AAA sibaddeyo na Nobad Mao naye nawulidde awanda omuliro nawulidde alina byayogera naye nti naye kaakati nze nga bwe nkugambye kubanga ye bw'agamba nti nno
agenda kuridinga ku support ya Democratic Party. Tibula tuve wano. Oba eya opposition. Nejjukira ate ye ayina enkolagana naki? Ne NRM. Yes. Kati era bagenda okusalawo. Sente zigenda okugitingana. But it's small. It's almost clear, really. But let's see. Let's wait and see. Nze kyemmanyi nkubuulidde. Number one, the speakership race is an NRM business. Number two, it is essentially M7 decision. Okay. Mubadde balayi balungi nnyo mwebale kutulaba omubaka Joyce Bagala nja mukomyawo nno si guno bwe gusembe kubanga tulina gye tuteesa okuteeka eyo gasimbagane n'omubaka wo muleete musimbaganye babeebuuze nze ndi wano ntudde butuuze kaddakiika y'ono mwebuuze ebibuuzo omuko omunolw'ensonga eyo tubaagala nnyo kaasa omubaka wange olunaku olwaleero omugenyi wange atusibule n'omwami amutumireko atugala mugamba erinnya lye tumumanyi ate munange ebbanga libadde ppanvu neyanzeege webale kunkyaza ku Diaspora Connect ate guno mulundi gwakubiri ate nga nkyadda nokyo thank you so much njana kwebaza okukola webale nnyo okukola. Yeah, I really appreciate women who are doing everything possible to work, to propel themselves, to thrive, to grow. You make me so proud. Thank you, Mama. Yes. So thank you so much. Njagala kutumirako abantu bonna abalaba Diaspora Connect. Omwami ategedde nga nzija wano. Omugambi omanyi olikoze naye. Ibambi driver. Musibe bulungi, musule bulungi. Good morning, good evening, good afternoon. Till next time. My name is Mary Flavia Namulindwa kubula mwana kwestokira. You're watching Diaspora Connect UG. The views expressed on this program or commentary are solely of the individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel or its management. You've been watching Diaspora Connect UG, bringing you closer to home. Osibye otya mukwano gwange omulungi. Leero nsize nkulage ku ttaka lye tulina Entebbe Road. Kati wano we tuli bayitawo Lutembe. Almost very close to Lutembe Beach. Ekyemmanga wange oba otunuddewo waliwo Pine. Lino ly'ettaka lye tulinawo. Ziri poloti 4 5 ku 100. Zibadde ziwerako naye katugenze tutondako so wasigaddewo poloti 4. Emabega wa Kaitunsi ono bw'omubuusa amaaso waliyo amazzi ennyanja oba ogiina. So kitegeeza ki nti emiti gino bwe givaawo waliwo Lake View oba bw'ozimba n'oyambukako waggulu waliwo Lake View ennungi okukamala. Ettaka lirina landscape ennungi nga bw'oliraba liri raised si lya ntobazi yadde